ya mgambo. Mpenzi mtazamaji, kila siku zote huwa kuna jambo, na ndio hivyo mpenzi mtazamaji, jambo lipo ndani ya Upeo wa TV47 kuanzia sasa hadi mida ya baadaye, lakini kwa sasa haya ndio yaliomo yajayo katika Upeo wa TV47. Uchunguzi waanzishwa kuhusiana na mauaji ya mwanahabari wa kituo cha KBC Betty Barasa aliyeuawa usiku wa kuamkia leo kwa kupigwa risasi nyumbani kwake. I had 2 bullets. Actually, I didn't know that my wife has been shot. Simu moja zilizoibiwa imepatikana, lakini hakuna aliyekamatwa. Kamati ya sheria bungeni itakutana wiki ijayo kukamilisha ripoti yake kuhusu BBI na kuwasilisha bungeni kwa muda wa siku 5. Na mwili wa mzee aliyezikwa shuleni Baringo wafukuliwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. La shaka na kukaribisha katika Upeo wa TV47 kwa namna hiyo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Ano Wairimu. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Moja kwa moja ni kwa kamati ya pamoja sheria bungeni inasema kuwa itarejelea vikao vyake wiki ijayo kabla ya kuwasilisha ripoti yake katika muda wa siku 5 zijazo. Mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo Muturi Kegano anasema kuwa ratiba ya BBI inaendelea kama ilivyopangwa na hamna lolote litabadilika bungeni. Hatua hii inajiri baada ya tofauti zilizokuwepo kati ya mirengo yote miwili kuhusiana na swala la BBI kutatuliwa. That we do not have specific timelines other than the return date of Parliament after the COVID adjournment on 4th and I think 11th for the National Assembly and the Senate respectively, where we are expected to table the report. I'm happy to report that we are on course, and because of the interruptions by COVID, we have given this exercise a full 5 days from 19th through 5 days to be able to wrap up the report and give a report that can stand the test of time, because the report that is expected, being the first of its kind, is important to guide future attempts or future amendments based on Article 257. Katika masuala ya afya ni kwa zaidi ya dozi 73,000 za chanjo ya corona aina ya Sputnik zitasafirishwa kutoka nchini kwa mauzo katika mataifa mengine kutoka hapa nchini. Hii ni baada ya serikali kupiga marufuku kuuza na kusambaza chanjo hiyo baada ya kampuni zilizokuwa zimepewa kandarasi hiyo kusambaza chanjo hiyo baada ya kampuni zilizokuwa zimeidhinishwa kuuza chanjo hiyo kukiuka masharti ya serikali, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed. Baada ya Wizara ya Afya kutangaza kusimamishwa kwa uuzaji na usambazaji wa chanjo aina ya Sputnik nchini, maswali mengi yameendelea kuzunguka uamuzi huo, huku wengi wa Wakenya wakishangaa ni vipi wizara hiyo pamoja na bodi ya dawa na sumu nchini ilisimamisha leseni hiyo baada ya kuipitisha hapo awali. Wakifika mbele ya kamati ya afya katika bunge la Seneti, maafisa kutoka bodi ya dawa na sumu nchini walieleza kamati hiyo kuwa mazungumzo yanaendelea ili kusafirisha zaidi ya dozi 73,000 za chanjo hiyo baada ya watu takriban 527 kuipokea chanjo hiyo nchini. About 75,000 doses were imported of this vaccine. Our platform only shows 527 who have been vaccinated. We do not know how the rest have been distributed and the accountability of those other doses. PPB is in receipt of a note of intent to re-export the vaccine from Kenya, but the company is in the process now of officially applying. But there is
letter of intent has been given to PPP, but they'll have to apply. There is normally a procedure for quotation of medicine, so that is where they are doing right now as we speak. Kulingana na Wizara ya Afya, kampuni za kibinafsi zilizopewa kandarasi ya usambazaji na uuzaji wa chanjo hiyo nchini zilikiuka vigezo vilivyowekwa baada ya kupokea leseni, huku wakiweka matangazo ya kuuza chanjo hiyo katika mitandao ya kijamii. Any responsible government takes full charge in order to protect public health safety of its citizens. And we have done this for COVID-19, including issues like anti-static testing, which is basically the function of the devolved system, that is the counties. In terms of the reporting, we took it upon ourselves in line with the International Health Regulations 2005. This includes issues of even the mitigation measures that we have put in place, which even apparently might infringe on individual rights, but are meant to protect the overall well-being of the entire citizenry of Kenya. Kwa sasa Wizara ya Afya inasisitiza kuwa utoaji na usambazaji wa chanjo ya corona utasalia katika mikono ya serikali pekee hadi pale mikakati kabambe itawekwa ili kuhakikisha chanjo ghushi haziingizwi nchini. There needs to be a good framework for engagement of private sector. It is true that the ministry does believe that the private sector can support its response, but in a proper and structured way. And putting that proper and structured way is really now the focus that the ministry will be taking action on. Haya yanajiri huku chama cha wanasheria nchini LSK kikiwasilisha ombi kotini kusimamisha uamuzi wa serikali wa kuizuia sekta ya kibinafsi kusambaza na kuuza chanjo ya corona. Chama hicho kikisema kuwa msimamo huu uliotolewa na Wizara ya Afya ni kinyume na sheria. Zainab Mohamed, TV47. Asante sana Zainab kwa taarifa hiyo. Na Rais Uhuru Kenyatta amezindua rasmi kiwanda cha kutengeneza silaha ndogo humu nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika viwanda vya usalama vya kitaifa eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, Rais Kenyatta ameelezea kuwa kiwanda hicho cha aina yake kitafanikisha maendeleo ya kiuchumi na teknolojia nchini, kama anavyotuarifu Musa Sala. Kenya imejiunga na mataifa yanayotengeneza silaha duniani. Rais Uhuru Kenyatta leo amezindua rasmi kiwanda cha kutengeneza silaha ndogo ndogo katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Kiwanda hicho kinachotarajiwa kutoa zaidi ya nafasi 1200 za kazi kinatarajiwa kupunguza fedha zinazotumika kununua silaha kutoka mataifa ya nje na kuongeza uwezo wa taasisi za kiusalama. Not only will this support our national security requirements, but it will also aid in national economic and technological advancement by creating local industrial capacity that can be scaled up to various other uses. This, ladies and gentlemen, is a game changer. Since our independence, Kenya has largely relied on imports for our firearms requirements, with only the Kenya Ordnance Factory providing a minimal domestic capacity. Kulingana na utafiti uliofanywa na taasisi ya Stockholm International Peace Research mwaka 2019, Kenya ilitumia zaidi ya bilioni 3.2 kwa matumizi ya shughuli za kijeshi, idadi kubwa ya pesa hizo ikitumika kuimarisha uwezo wa jeshi la Kenya angani. Katika kanda ya Afrika Mashariki, Kenya ni nchi ya pili kutumia pesa nyingi katika ulinzi baada ya nchi jirani ya Ethiopia inayodaiwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 7.1. Kulingana na Rais Kenyatta, Kenya ina mipango ya kupanua kiwanda hicho, kutengeneza silaha zaidi ili kuingia rasmi katika soko la uuzaji wa silaha. In the medium and long term, we plan to create a weapons manufacturing surplus that will transform Kenya into an exporter of security equipment to nations in the region and the rest of the world. This will not only boost our balance of trade position, but it will also create employment for thousands of Kenyans, in addition to creating a skills and technology environment
that will drive transformation also in civilian industries. Mradi huo uliopangiwa kutumia takriban shilingi bilioni 15 umegharimu shilingi bilioni 4, kiwanda hicho kikiwa na uwezo wa kutengeneza silaha ndogo ndogo 12,000 kila mwaka. Musa Salah, TV47. Penzi mtazamaji, sijui ni kipi ambacho unafikiria kuhusiana na taarifa zetu. Ninaona Munyiri Waya akisema basi taifa linastahili kupewa nafasi ama kufunguliwa, ikilinganishwa kwa baadhi ya watu wanahisi tayari kuna chanjo, na ikizingatiwa kuna baadhi ambao wanahisi vile vile tumepata chanjo na kuna ile ambayo ya Sputnik inakwenda kwa fedha. Sijui wewe unafikiria nini kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea humo katika taifa hili letu la Kenya, kizingatiwa kwa baadhi ya watu bado hawajaamini iwapo wanastahili kwenda kupata ile chanjo. Lakini mimi nitakueleza kuwa chanjo sio ya watu wote, ila ni wewe peke yako kuamua kile ambacho unataka. Na mwanaharakati Edwin Kiama almaarufu Mwalimu Mutemi wa Kiama ameachiliwa huru na mahakama kwa dhamana ya shilingi nusu milioni pesa taslim. Kiama ametolewa marufuku ya kuzungumzia mikopo yote inayochukuliwa na serikali. Kiama alitiwa mbaroni na kufikishwa mahakamani akihusishwa na kuchapisha picha za kuwadhalilisha ama kumdhalilisha Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Mwanaharakati Edwin Kiama anakabiliwa na shtaka la uhalifu na matumizi mabaya ya mitandao, ikisemekana kwamba alitengeneza picha za kudhalilisha Rais Uhuru Kenyatta na kuzisambaza mitandaoni. Baada ya kufikishwa mahakamani hapo jana, upande wa mashtaka uliomba kuruhusiwa kumzuilia kwa siku 14 zijazo, lakini ombi hilo likakataliwa na hakimu mkuu mwandamizi Jane Kamau katika mahakama ya Milimani. Also considered all other laws as referred to by the parties, that is the Criminal Procedure Code, Computer Misuse and Cybercrime Act, where interestingly, as I researched, under the petition 206 of 2019, that is BAKE versus AG 2020, Justice Macau held that the act was valid and dismissed the said petition. Kiama aliachwa huru kwa dhamana ya shilingi nusu milioni pesa taslimu na kutakiwa kupiga ripoti kwa afisa anayeshughulikia kesi hii kwa siku 10 zijazo. Aidha, Kiama amepigwa marufuku kutumia akaunti zake za mitandao ya kijamii, hususan kuzungumzia mikopo ya kitaifa. Mikopo inayochukuliwa kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF imeibua tumbo joto miongoni mwa Wakenya, wengi wakitaka Kenya inyimwe mikopo hii. Kesi inayomkabili Kiama itatajwa tena tarehe 20 Aprili mwaka huu. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na tukiondoka kwa kazi hiyo safi yake Mwangi Maina, tunafululiza hadi kule Kilifi, na ambapo naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi ameondolewa mashtaka ya kusambaza virusi vya corona yapata mwezi wa Machi mwaka jana. Akitoa uamuzi huo, hakimu mkuu wa mahakama ya Mombasa Edna Nyaluti ameelezea kuwa Saburi hakutagusana na umma kimakusudi na kuwa virusi vya corona havikuwa vimechapishwa rasmi miongoni mwa maradhi ya kuambukizana ama ya kuambukizwa nchini. Wakati wa kukamatwa kwake, alidaiwa kusambaza virusi hivyo kati ya tarehe 6 na tarehe 22 mwezi Machi mwaka jana baada ya kurejea nchini kutoka ughaibuni. Bila shaka mpenzi mtazamaji, umewadia wakati wangu wa kuchukua mapumziko kidogo. Munyiri Waya, Steve Ngene na Daniel Nganga wanataka Rais Uhuru Kenyatta kulifungulia taifa ili wananchi wapate kuendelea na shughuli zao, ikizingatiwa kuna chanjo. Napokea kikombe cha maji, usicheze mbali. You are watching TV47, the home of... As the country
country gears up for possible BBI referendum and 2022 general elections. As the salvos enter too familiar territory, William Ruto will serve his 5 years term as the deputy president. Pundits Night is here to give you powerful, thought-provoking political commentaries. The mountain can produce a country. Give Moses Kuria a chance to respond. Let me ask you this. Are you not taking advantage of first my situation? You talk about the people with the ultimate power. Kikuyus will vote for somebody from outside their community to be the next president of this country. We talk to the newsmakers, the opinion shapers, and the pundits. Fair enough. I believe that part so that I as we dissect everything you need to know to make an informed decision. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. The position of the Prime Minister will go to a party with the most elected members. I clearly know that neither Raila nor Ruto are in the work plan on the roadmap for transition as far as the government is concerned. Informative health discussions, business, farming, Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, and music bands. Back to the seasons of my years. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Did you know that your business keeps our economy running? You need the skill, not the papers. Always tell yourselves, one day at a time. You can't do everything under one roof. Over time, I've had to realize that good things take time. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. Before the markets open, farmers begin their day, each with a desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic, reduce the cost, we spread our risk, and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. Chop, mix, steam. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu mpenzi mtazamaji, mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Ano Wairimu. Tukisonga mbele ni kwa familia ya mwanahabari Betty Barasa aliyeuawa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo nyumbani kwake Ngong, kaunti ya Kajiado, inalilia haki. Betty alikuwa mhariri mkuu wa picha katika kituo cha utangazaji cha KBC. Alikumbana na mauti yake baada ya kupigwa risasi mara mbili na mmoja wa majambazi waliovamia nyumba yake na kupora simu 4 na kipatakilishi. Na huku uchunguzi wa mauaji ya mwanahabari huyo ukihusika na ukishika kasi, wachunguzi wa DCI tayari wamepata mojawapo ya simu zilizokuwa zimeibiwa, wakiamini kuwa itasaidia kuwanasa wahusika wa tendo hilo la kikatili. Ni eneo la Ololua Ngong, kaunti ya Kajiado. Nje ya nyumba ya mwanahabari aliyeuawa usiku wa kuamkia Alhamisi Betty Barasa, hali ya tanzia imetanda miongoni mwa majirani, marafiki na jamaa za mwenda zake. Wengi wa walio hapa hawaamini macho wala masikio yao,
kufuatia kisa hiki ambacho kimewanyang'anya watoto watatu mama yao, mke wake na wakazi wa eneo hili la Ololua jirani kupitia mtutu wa bunduki. Lakini ni kipi haswa kilitukia hapa Jumatano usiku? Kulingana na walioshuhudia tendo hilo la kikatili, Betty ambaye alikuwa mhariri mkuu wa picha katika kituo cha utangazaji cha KBC aliwasili nyumbani mwendo wa saa 2 usiku kutoka kazini akiwa ameandamana na rafikie. Kama ilivyoada, kijakazi wake pindi aliposikia mgurumo wa gari la mwajiri wake, alielekea kwenye lango kuu la nyumba yao kumfungulia. Wasijue ni kuwa majambazi watatu waliokuwa wamejihami kwa bunduki aina ya AK47 walikuwa wakiwategea na kuwavamia. The house girl screamed, ran to the house. One of the thugs followed her. The other two are pointing guns to the windows to open fire. So my wife and the friend complied. They opened the doors. Huku gari la Betty bado likiguruma, wahalifu hao walielekea ndani ya nyumba ya Betty na kuwafumania mme na wanawe Betty waliokuwa kwenye sebule. Hapa wakawaamrisha kulala chali na kuanza kuwapora. The one who came to the house now picked me from the veranda and told me to comply or they eliminate me. I said no, I'll comply fully. And then he pushed me out of the house through the kitchen door. Then they told my wife and the friend to stand up. Then they again escorted us back in the house. Mmoja wa majambazi hao walimuamrisha Betty kwenda naye kwenye chumba cha malazi, huku wawili wakisalia na familia ya mwanahabari huyo. Muda mfupi baadaye, mmewe Betty, Geoffrey Barasa, alisikia mlio wa risasi mara 2 kutoka kwenye chumba hicho. Actually, I didn't know that my wife has been shot. I thought maybe they're scaring her. Maybe they feel we have money and we have not disclosed. Jambazi huyo kisha aliungana na wenzake sebuleni, na baada ya kupora familia hiyo simu 4 na kipatakilishi, wakatoweka kwenye msitu uliokuwa karibu wa Ololua. Then when I upstairs to check what has happened to my wife, only to confirm that she's dead. Then the alarm was on, neighbors came. We engaged the police. Haya ya kijiri, wachunguzi kutoka idara ya upelelezi DCI walioanzisha uchunguzi wa mauaji hayo wamepata simu moja kati ya zilizoibiwa na inayoaminika kuwa ya mwenda zake. Na huku wapelelezi hao wakipiga hatua ya kusaka wahalifu hao, kitendawili ambacho hakijateguliwa ni iwapo mauaji haya yalikuwa ya kupangwa na kufunikwa kwa pazia la wizi. Because if you want money, why do you take someone's life? Taking my life is not get money. Baraza la wanahabari nchini MCK limekemea tendo hilo la kihayawani, huku likiwarai wachunguzi kukaza kamba. Haya ya kijiri, mwili wa Betty unahifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Montezuma Mona Lisa, huku mikakati ya safari ya mwisho ya mwenda zake iking'oa nanga. Ni kitendawili cha mauaji ya mwanahabari Betty Barasa ambacho kimeacha familia yake na maswali mengi kuliko majibu. Ombi lao hata hivyo ni kuwa haki itatendeka. David Muthoka, TV47, nikiwa eneo la Ngong, kaunti ya Kajiado. Bila shaka kama wanahabari tunatumai kuwa haki itatendeka haraka iwezekanavyo. Na familia moja katika eneo la Banja, eneo la Kaimosi, kaunti ya Vihiga, imeshindwa kuusafirisha mwili wa mwanao ambaye alikuwa mtahiniwa kidato cha 4 mwaka huu na ambaye alifariki akijifungua, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi. Boma hili la Mama Regina Kavai limesalia pweke baada ya mwana wao msichana na mtahiniwa wa kidato cha 4 mwaka huu kuaga dunia. Msichana huyo kwa jina Juliana Musembi alikuwa mwanafunzi katika shule ya upili ya Nyabondo. Mamaye Regina Kavai anasimulia kwa machungu hali ya mwanawe aliyefariki siku 2 tu kabla ya mtihani huo kuanza rasmi. Ilikuwa mwendo wa saa 3. Mwendo wa saa 3 njo sister mwingine akakuja pale reception, akaongea na mwingine akasema, mbona watu wa Banja wakishaua wanatuletea? Nikasikia roho inafanya tena. Na kabla hapo
Huyo daktari yenye alipasua alirudi kuniambia huu mtoto wako tuko naye 50-50. Kabla ya kufariki kwake, Juliana alipokea matibabu katika hospitali ya Banja na hatimaye akafanyiwa upasuaji katika hospitali ya kimishonari ya Kaimosi. Hali ya uchochole katika familia yao iliwasababisha kukosa fedha za kumsafirisha mwana wao hadi kwenye hospitali ya rufaa ya Eldoret, ambako angepata ongezeko la damu iliyohitajika kunusuru maisha yake. Wakasema tunajaribu kusaidia. Damu tumemwekea pints 2, iko pint ya 3, wanataka either 5 ama 6. Nilete watu watoe damu. Mimi nikawa sina la kusema. Shida ambayo iko transport, nipate kuleta mtoto wangu nimzike hapo nyumbani. Na kama kuna wengine, kama kuna makosa mahali litokea, ningependa justice. Kwa sasa, familia hiyo imeshindwa kusafirisha mwili hadi atakapozikwa sawa na bili ya hospitali. Andrin Kilemi, TV47. Na tukidunda viwanjani ni kwa Wizara ya Michezo imezindua mpango wa kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona kwa zaidi ya wanamichezo 3,500 walio katika timu mbalimbali za taifa. Kwa mujibu wa Waziri Balozi Amina Mohamed, wanamichezo watakaoshiriki mashindano ya Olimpiki na mbio za magari za safari rally watapewa kipaumbele katika mpango huu utakaokamilika Jumanne wiki ijayo. Start off an exercise of vaccinating all our Olympians, our sportsmen and women. We're going to roll this out, in a few days from today. We'll have a few more tomorrow. Today we'll have 600 vaccinated. Tomorrow about 500. Kwingineko ni kwa mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala ameitaka serikali ya kaunti ya Busia kuipa kipaumbele michezo ya kitamaduni ili kuhifadhi mila za jamii eneo hilo. Kwa mujibu wa Wanjala ni kwa serikali ya Busia imefumbia macho michezo hiyo inayotishia kuangamiza mila na itikadi za jamii mbalimbali. Shida yetu tumelikuwa let down na county government. County government yetu imelala. Kwa sababu county government unajua mambo ya sports iko developed na culture and sports iko developed. Hata ukikuja Busia utapata ule minister anasimamia sports na culture, utapata chief officer, lakini ukiwauliza ni lini wamewahi organize cultural events zile zina attract kama every sub county ama